ഹായ് ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ലവബിൾ സൈക്കോ. എൻ്റെ പേര് റിഷ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്കിന് മുന്നേ എൻ്റെ സൂപ്പർ ഫ്രണ്ട്ലി ഡിസ്ക്ലെയിമർ പറയാം. എൻ്റെ ഡിസ്ക്ലെയിമർ ഇച്ചിരി ലെങ്തിയാണ്, സോ ഫീൽ ഫ്രീ ടു സ്കിപ്പ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ജംപ് സ്ട്രേറ്റ് ടു ദ മെയിൻ ടോപ്പിക് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു. ഞാനൊരു പ്രൊഫഷണൽ യൂട്യൂബറോ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ ഒന്നുമല്ല. മോണിറ്റൈസേഷൻ, ലൈക്ക്, സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഈ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ വീഡിയോസ് ആർ യൂഷ്വലി ഷോർട്ട് ഫ്രാഗ്മെൻറ്റ്സ്, intentionally kept brief because I feel it's better to discuss about one topic at a time and give it the attention it deserves. Everything I share here comes from my own job search, my own experiences, observations, mistakes, lessons and insights. My hope is simply that something I learned along the way might be useful to someone else on their journey. വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ വിഷ്വൽസും കൂടി ഫോളോ ചെയ്യാൻ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യും. കാരണം പല സമയത്തും വിഷ്വൽ കൺസെപ്റ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. And I always want to say this: take what helps you, ignore what doesn't, and always follow what suits your path. I am not claiming to have all the answers. Every job search journey is different, every person is different, and every situation is different. These are simply thoughts, experiences, and insights shared with a genuine intention that they may help someone move one step closer to their goal. So, if anyone wants to get in touch, and the email is write2rish.nz@gmail.com. I'll be more than happy to help when I have a moment. So feel free to reach out whenever you want. So അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റാർ ബേസ്ഡ് ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ടെൽ മീ അബൌട്ട് എ ടൈം യു ബുക്ക്ഡ് ഇൻ എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടീം. ഇതൊരു ഭയങ്കര കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്ലി, employers are usually not trying to see whether your team is difficult. They are trying to understand how you behaved when your situation become difficult. So, അവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ക്യാൻ യു ഹാൻഡിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ്? ഡു യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി ഈവൻ ഡ്യൂറിങ് ടെൻഷൻ ഓർ ഡിസഗ്രിമെൻറ്റ്? സോ ടെൻഷനും പ്രഷറും ഉള്ള പ്രൊജക്റ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ആർ വി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് റെസ്പെക്ട്ഫുള്ളി? Are you emotionally mature and professional to handle such situations under pressure? Do you contribute to solutions or create more conflict? ഇങ്ങനെയുള്ള പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എംപ്ലോയർ ആക്ച്വലി ദേ ട്രൈങ് ടു ഗെറ്റ് ആൻസർ ഫ്രം യു. നമ്മൾ കാമായിട്ടിരിക്കുമോ അണ്ടർ പ്രഷർ? പിന്നെ ആർ യു റിയലി കംഫർട്ടബിൾ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ്? ക്യാൻ യു ഫോക്കസ് ഓൺ സൊല്യൂഷൻസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ക്രിയേറ്റിംഗ് മോർ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്? Because real workplaces, especially in fast-paced projects, challenges inside team is very common. So, എംപ്ലോയറിന് അറിയേണ്ട ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, നമ്മളെ ഹയർ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമോ, അത് വേഴ്സ് ആക്കുമോ? ആൻഡ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ സ്ട്രോങ് ആൻസർ ഇസ് ഹിയർ ഇസ് നോട്ട് ബ്ലെയിമിങ് അതർ പീപ്പിൾ. മിക്കവാറുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ബ്ലെയിം ചെയ്യും. ഡോണ്ട് പ്ലേ ദ ബ്ലെയിം ഗെയിം ഇൻ ഇൻ്റർവ്യൂസ്. ഇൻസ്റ്റെഡ് എ സ്ട്രോങ് ആൻസർ ഷുഡ് ഷോ മെച്യൂരിറ്റി. നമ്മൾ എങ്ങനെ മെച്യൂറായിട്ട് ആ സിറ്റുവേഷൻ ഡീൽ ചെയ്തു. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, നമ്മൾ എന്ത് നല്ല പോലെ നമ്മൾ ടീം മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ എബോവ് ഓൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. സോ ബേസിക്കലി ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് അബൌട്ട് ഡീലിംഗ് വിത്ത് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടീംസ് ഇസ് ഗുഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഗുഡ് മാച്യൂരിറ്റി. ശരിയല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ഗുഡ് ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദെർ വാസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് ദ ടീം. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഭയങ്കര പാടായിരുന്നു ആൻഡ് ദെർ വർ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ആസ് വെൽ. അപ്പം ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് വി ഷുഡൻ ബി റിയാക്ടിങ് ഇമോഷണലി. നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യണം. വി ഷുഡ് ആൻസർ ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് വി ഷുഡ് സേ ദാറ്റ് വി ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ കൊളാബറേഷൻ, വി ഇംപ്രൂവ് ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽപ്ഡ് move the project forward. So employers അറിയാം, there is no perfect team. If you say that I never had a situation എൻ്റെ എല്ലാ ടീമും പെർഫെക്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ the answer looks very fake. So they really know that difficult situations happen. What they really want to know is how you handle those situations when they happen. So in many cases, your attitude during difficult teamwork situations says more about you than your tech skills. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, this is the orientation that you need to think about when you're trying to answer this question. And ഈ ക്വസ്റ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ആൻസർ നിങ്ങളുടെ ജോബ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ആൻസർ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സോ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, there is no difficult team.
ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ടീം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂഷ്വലി മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് ബാഡ് പീപ്പിൾ. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇറ്റ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻ. ചിലപ്പം റിയൽ ഇഷ്യൂ പ്രഷർ ആയിരിക്കും, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഗ്യാപ്സ്, ഓർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അൺക്ലിയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്, ഓർ പല ആൾക്കാർക്ക് പല ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽസ് അല്ലേ വർക്കിംഗ്. സോ പല റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് എ ടീം മൈറ്റ് ലുക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട്. സോ ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെ ആൻസർ ചെയ്യുന്നെന്നുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്. സോ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇൻ വൺ ഓഫ് മൈ പ്രീവിയസ് പ്രോജക്ട്സ് അവർ ടീം വാസ് അണ്ടർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പ്രഷർ ബിഫോർ എ മേജർ റിലീസ്. സോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ പറയുകയാണ്. ദെയർ വെയർ ഫ്രീക്വൻറ്റ് മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടെസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പേഴ്സ്. ഡിഫക്റ്റ് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ടെൻസ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് പീപ്പിൾ വെയർ മോർ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ ബ്ലെയിം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കൊളാബറേഷൻ. സോ ഇത് കാരണം എന്തു പറ്റി? The morale started dropping and the overall delivery process becomes stressful for everyone. So ഇനി ഞാനൊരു ടാസ്ക് പറയും. My responsibility was to make sure my work stayed on track while also helping improve collaboration within the team environment. What I tried to do was stay calm and solution focused instead of reacting emotionally. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഇംപ്രൂവിങ് ദ വേ ഐ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് ഡിഫക്ട്സ്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയറർ ആയിട്ടുള്ള റീപ്രൊഡ്യൂസിബിൾ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ കൊടുത്തു തുടങ്ങി, സ്ക്രീൻഷോട്ട്സ് കൊടുത്തു തുടങ്ങി. അപ്പം ഡിസ്കഷൻസ് പേഴ്സണൽ അല്ലാതാവാനുള്ള പ്രൊഫഷണലി ഞാൻ എന്നെ ഡീൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് അതല്ലാതെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്പെൻഡിങ് മോർ ടൈം collaborating directly with developers. It's all about people. If we start interacting more with people, communications become a little more closer. And അപ്പം നമ്മുടെ ബോണ്ടിങ് കൂടും. അപ്പം നമ്മൾ വെറുതെ ടിക്കറ്റ്സിലും കമന്റ്സിലും കൂടെ ഒക്കെ നമ്മൾ ഭയങ്കര പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ട് റിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് കൊളാബറേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദം ഡയറക്ട്ലി. പെതുക്കെ ദിസ് റെഡ്യൂസ് ദ മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. ബിക്കോസ് പെതുക്കെ കോൺവെർസേഷൻസ് ഒക്കെ എവ്രിബഡി സ്റ്റാർട്ടഡ് തിങ്കിങ് ലൈക്ക് എ ടീം ആൻഡ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ഹൗ വി ക്യാൻ സോൾവ് ദിസ് പ്രോബ്ലം ടുഗെദർ. സോ ഇനി ഞാൻ ഇതിന് പറയാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ എൻ്റെ ആക്ഷൻ പറഞ്ഞു. ഇനി റിസൾട്ട്. ആസ് എ റിസൾട്ട് എന്ത് പറ്റി? The release was completed successfully. Team communication improved and later sprints became much more collaborative and smoother. So ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചത് എന്താണ്? Is that what I really learned is that difficult teams usually improve when someone tries to work hard on bringing some good communication. Or some bringing in some patience and showing some professionalism into stressful situations. എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു പാഠമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ടാവുമ്പോഴത്തേന് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഐ ക്യാൻ സേ ഇസ് യുവർ പ്രൊഫഷണലിസം. നമ്മൾ നല്ല പ്രൊഫഷണൽ ആയിരിക്കണം ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസിൽ. വി നീഡ് ടു ബി കാം. നമുക്ക് നല്ലൊരു നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, നമ്മൾ നല്ലപോലെ വി ഷുഡ് ബി എ പേഷ്യൻറ്റ് ലിസണർ ഓൺ ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ്. ഡിഫിക്കൽട്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് യൂഷ്വലി ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും നമ്മുടെ ലീഡർഷിപ്പും ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ്. അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഡിഫൈൻസ് യു ആസ് എ പേഴ്സൺ, ആസ് എ ടീംമേറ്റ്, and it defines you as a professional as well. So ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. You understand this. You need to answer this question by yourself based on your profession. Have this ready. Have multiple situations ready for yourself and answer it very professionally. ഒരിക്കലും ഇതൊരു ബ്ലെയിം ഗെയിം ആകാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ആൻസർ ഇറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റാർ. സോ ഈ സ്റ്റാർ ബേസ്ഡ് ആൻസർ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. സോ this is what it is. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലപോലെ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. This question will be asked in most New Zealand interviews. So you need to really follow this, and you need to think about this. You need to create an answer that really works for you and give it a blast. So that's it. Thank you. Hope this helps. Small steps, big wins.